Hello everyone. Welcome to Exam Junction, UPSC and WBCS. We have completed our course and our summary on Lakshmikant, that is our Indian political system. And now, after completing that thing in around last, let's say, almost 2 months, so we are now starting with our Indian economic development. It means our Indian economy, which is a very important part of our if we talk about UPSC and WBCS, in both the exams, our Indian economy is this section is very important. So here we are starting today our these Indian economic development with it. Yeah, Rajiv, very good evening. Okay, so first of all, uh, to understand about Loknath, good evening. To understand our economic system of India, what we have to do is we have to go to the history. Basically, in history, what is there? Everything is hidden in the history itself. Okay, first of all, I would like to say one thing here. That is, today our class will be in English and in Bengali, in both the languages, so that because all of you who are preparing for the exams for UPSC and WBCS, whatever it is, you have to inculcate this habit of speaking in English and understanding English and all these things, because ultimately the question paper will be in the English itself, isn't it? And if you talk about the your that is called interview or personality test, mainly in UPSC, then yes, obviously it's English, and my primary focus will be UPSC and the secondary focus will be WBCS. It means I will say all the things from the perspective of UPSC first of all. Okay, so that's the reason I have decided that I will continue the classes with English, and most probably, and sometimes I will use Bengali also, so that all of you can understand all the things. And I hope that all of you are comfortable with English also. So that's not a big deal. Okay, so let's move back to our video. It means today's class, that is Indian economic development. So today what we are going to do is our Indian economic development. It will be covered 12th NCERT, that is Indian economic development. I said all of you to refer to this book. This is a very important book to understand the Indian economy, because if you do not read this book, you will not be able to understand how the economy evolved, what are the basic things that were there in Indian economy before the independence, how British exploited us, how they took all the resources from us and they developed their own country. It means England. Are you understanding? So to understand the core basic things of Indian economy, you must read this book, 12th NCERT, Indian Economic Development. It's not a very big book, very short, but very nice book. You must read it. And today we will be dealing with chapter 1 and 2 in here, from the British economic policy to 1990, up to 1990. This part will be covered today. Okay, and the next day we will do after that. It means 1991, that is economic develop. That policies, reform of economy. Okay, so today what you have to do is you must take notes, because I could not get time to make slides for you, because the days are very much busy for me. For the book is, yeah, Indian Economic Development, 12th NCERT, Suparna, 12th NCERT Indian Economic Development. বইটা একবার পড়লে তোমাদের মাথায় জিনিসটা একদম ক্লিয়ারলি ঢুকবে যে কিভাবে সিকোয়েন্সটা পরপর এসছে, কিভাবে সবকিছু চলেছে, isn't it? So আমি স্লাইডে দিয়েছি যেটা লেখা আছে ওইটাই বইয়ের নাম।
Okay, so আমি একেবারেই I could not get the time to make the slides for you, so I will discuss all the concepts that is there in the book. I have just noted down the concepts in my notebook and I will refer from that. What you have to do, whatever I am saying, just make rough notes, and it will be helpful for you to understand the concepts. When you will read the book, you can relate them. Okay, then you will find that is that's the thing that sir says and all these things. Okay, so make notes. Okay, so this is not that much relevant because you cannot unmute yourself right now, so I will just, okay. Okay, so first of all, let's discuss the British Raj, isn't it? British is the power which exploited all the world. There is no such continent, there is no such part of the world which is not exploited by the British government or British East India Company or this kind of thing at that point of time. And they came to India in the year around 17th century around at that time. And what they did is they actually captured our nation, our states, in the name of doing business. And after doing business for some days, they just started to capture the political power. And after capturing the political power, they started to exploit us because ultimately their motive was business, and that's why what they did is they just took the resources from us, all the resources, and they delivered all the resources to their country in England. And at that time, you will find that in history that at the time the all the factories and all these things are developing in the UK. So that is the reason this they collected all the resources, all the raw materials from India, and they shifted all the raw materials to their country. In their industries, the things are made, and again they came with those products and they sold the products in our country. Are you understanding? So this is the whole structure of British India. How they did? See, there are some very nicely, very nicely covered these points in the book, and I picked up some points. So first of all, the point is the raw materials. India became the supplier of raw materials to the England. That is the first thing you have to remember. How? We had cotton, we had all the things that was needed. So cotton was collected from India and shifted to England, and there the industrial revolution was there. All the new big industries were evolving, and all the cottons are all the clothes were made from that cotton very cheaply because it was by the machines. Are you understanding? So after making those things very cheaply, they used to came back and sell all those things to India. And Indian people are very much poor. You have to remember this thing. Indian people, Indian citizen, I mean, all the people of India were very much poor. And what they will do? They will take that thing, they will take that product which is very much cheap. Are you understanding? Now today, if you see today's scenario, we want to boycott China, isn't it? We want to stop using the products that are coming from China, and we want to use the products made in India. But why we are not able to do it? We cannot do it. আমরা এটা করতে পারছি না. Why? Because China is making some products which are very much cheap, and also quality is also good in that price. If Indian companies try to make that product, that mobile phone, that computer in that price, then the quality will not be that much good. Are you understanding? So this is the thing. We want to use Indian product, but we cannot, because we have to think about our pocket also, our wallet also, isn't it? That is the reason that England became so much rich, because they had their industrial revolution, and all the things were made very much cheaply, and they were sold to India,
and Indian people used to buy them very, they were just waiting for those products, and they avoided Indian products. Why? Because Indian products are very much costly. Because who are Indian, they were making the things very, the things were very time consuming, because there was no industry, there was no machine, everything was handmade. আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তাঁতে বুনছে, তো তাঁতে বোনা শাড়ি, একটা শাড়ি বুনতে হয়তো তার 1 সপ্তাহ সময় লাগছে, আর ওখানে হয়তো একদিনে 7টা শাড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড ইট। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। সো ইন্ডিয়া বিকেম দ্য সাপ্লায়ার, and our India also became the consumer, and in the middle the England used to, I mean the British people used to take the profit from us. This is the basic idea. Next thing that is there, so what is the result of it? The direct result of this incident is the destruction of handicraft in India. When Indian people will not buy Indian products, then what the artist will do? Are you understanding? So that is the reason Indian handicrafts, Indian muslin, you will find all these things. Muslin কাপড় যেটা মানে which was very much fine, এত সূক্ষ্ম, এত পাতলা, এত দারুণ হতো, কিন্তু আনফরচুনেটলি it could not, you know it could not do the competition with the England and the industrial revolution. So this is it. And next thing that you have to remember, import export duties. Yes, that's a very amazing thing, because you will very easily understand this. At the time, all the powers, the government, the political powers, all of these things were at the hand of British. The British people, they will decide what will be the duty. Duty means the tax. What will be the tax on which product? So whenever the products were coming from England, they used to take a very less duty, very less tax. What is the result? Obviously, those products which are coming from England, they will become very much cheap in India because of the duty. And whatever we are exporting to anywhere, that on those products they will take a very high duty. For that reason, Indian products will become very much costly, and the British products, those things will very much cheap, very much cheap. So they used to regulate the duty and all these things according to their benefit. They will find out that by doing this we will be benefited, and that is the reason we will do this thing. So this is the basic idea behind the import export duties of British India, of British rulers. Okay, next, what is happening? Okay, just okay, very good. Next thing that was there in that time, so these are the flaws of a British company. What the other things? Other very much important thing is very much the thing which affected the Indian economic system, that is the Jamindari system. জমিদারি সিস্টেম, যে জমিদারি সিস্টেম ছিল, সেইটার কি কি এমন দিক ছিল যেগুলোর জন্য আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জমিদার ছিল তারাই যাদের কাজ শুধুমাত্র ছিল ট্যাক্স কালেকশন করা। দে ডিড নট বদার অ্যাবাউট দ্য anything development, any kind of development of our farmers. They did not bother about it. তাদের একমাত্র কাজ ছিল ট্যাক্স কালেকশন করা, আর সেই ট্যাক্সটা কালেক্ট করে কিছুটা সরকারকে দেওয়া, কিছুটা নিজের কাছে রাখা। তাতে আমাদের কৃষকদের ক্ষতি হলো, তারা দিতে পারলো না পারলো, তাদের কিচ্ছু যায় আসে না। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? সো দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া behind the Zamindari system. It was a nightmare of Indian farmers. They did not care for the development of this sector, but forced the farmers to pay the taxes. তাদের একমাত্র কাজ ছিল শুধু ট্যাক্স দাও, and that's it. I don't know about anything else, just collecting. I will collect the tax and I will live my life. So Jamindari system.
if there is any drought or flood or excessive rain or anything like that, if there is no if there is any problem, then also the zamindars will take the taxes. There is no concession at all. So this is a very problematic scenario at that time. So okay, next point that is there, foreign trade was restricted only to the China and Sri Lanka and Iran. So at the ancient time, Indian people used to do the business with many countries. Are you understanding? In all over the world, India used to do their business. But what happened when the British people came? They thought that if Indian people exports their goods, then it will cut the market share of us. So they could not allow this thing to happen. আজকে যখন ইন্ডিয়ার একটা প্রোডাক্ট অন্য জায়গায় যাচ্ছে, তাহলে সেই জায়গাটায় তো ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট না গিয়ে ইংল্যান্ডের প্রোডাক্ট যেতে পারতো, ইংল্যান্ডের জিনিসটা যেতে পারতো। তাহলে সেই জন্য ওরা কি করলো যে না, ইন্ডিয়ার সমস্ত এক্সপোর্ট বন্ধ, যেখানে যা যা যাবে সব ইংল্যান্ডের থেকে যাবে, আমরা সব জায়গার সাথে বিজনেস করবো, ইন্ডিয়া কোনো জায়গার সাথে বিজনেস করবে না। আই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো ফরেন ট্রেড একেবারে বন্ধ, শুধুমাত্র কোথায় কোথায় হলো, চায়না, শ্রীলঙ্কা অ্যান্ড ইরান, দ্যাটস ইট। এছাড়া আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদের মনে রাখার বিষয়, যেটা এমসিকিউ বা এই ধরনের ইয়েতে আসতে পারে, সেটা হলো যে কি কি জিনিস ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করত। ইন্ডিয়া ইউজ টু এক্সপোর্ট র সিল্ক, কটন, উল, সুগার, জুট, ইন্ডিগো, দিস থিংস। অ্যান্ড কি কি ইম্পোর্ট করতো? ক্লথস ইম্পোর্ট করতো, লাইট মেশিনারি ইম্পোর্ট করতো। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? তাহলে দেখো, এইখানে একটা জিনিস তোমাদের বোঝার আছে যে the British people, they used to export the light machinery to India. It means let's say the farmers needed some machine to cultivate the land, so they will export that machine, but they will not make an industry which will produce the machine. Are you understanding or not? Let's say uh, England will export the car to India, the product to India, but they will not make an industry in India. They will not make a factory of that car in India. তাতে কেন কেন এটা করবে না? কারণ যদি ওই ফ্যাক্টরিটা সে ইন্ডিয়ায় বানায়, তাহলে ইন্ডিয়ার লোকজন এমপ্লয়মেন্ট পাবে। আর ওই একই ফ্যাক্টরি যদি ইংল্যান্ডে থাকে, তাহলে ইংল্যান্ডের লোকজন এমপ্লয়মেন্ট পাবে, ইংল্যান্ডের উন্নতি হবে। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? তাহলে সেই জন্য কি করা হতো, দ্য লাইট মেশিনারি ওয়াজ এক্সপোর্টেড টু ইন্ডিয়া। কিন্তু কোনো রকম ভাবেই কোনো ক্যাপিটাল ইন্ডাস্ট্রি, ক্যাপিটাল গুডস ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে বলা হচ্ছে, আমরা দেখবো পরে এই সমস্ত কনসেপ্ট যে ক্যাপিটাল গুড ইন্ডাস্ট্রি কাকে বলে, অ্যান্ড অল দিস থিংস, এই জিনিস কখনো ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করা হতো না, বা ইন্ডিয়ায় কোনো ক্যাপিটাল গুড ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা হতো না। কারণ কি? it will make India very much, it could make India rich। যদি এখানে ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়, তাহলে ইন্ডিয়া ধনী হয়ে যাবে। এই সমস্ত কারণের জন্য কখনোই কিন্তু ওরা আমাদের এখানে কোনো রকম ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতো না। ওকে, so these are the things which will reflect the actual motive of British people, the Britishers। তারা কি চাইতো? তারা শুধুমাত্র চাইতো ইন্ডিয়ার থেকে আমরা জিনিসগুলোকে নেব, সেটাকে আমাদের দেশে পাঠাবো, সেখানে সেই র মেটেরিয়াল থেকে নতুন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি হবে, সেই নতুন প্রোডাক্টগুলো এনে আবার আমরা এই ইন্ডিয়ার মানুষের কাছেই বিক্রি করব। ইন্ডিয়ার পপুলেশন অনেক, সবাই কিনবে, চিপ জিনিস, দাম কম, প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো, জিনিস সুন্দর, মডার্ন, সেই জন্য তারা ওখান থেকে এনে ইন্ডিয়ায় বিক্রি করবে, আর ইন্ডিয়ায় ওদের প্রচুর পরিমাণে লাভ হবে। দ্যাট ইজ দ্য হোল পারপাস বিহাইন্ড দিস ড্রামা। ওকে, এছাড়া এখান থেকে তোমাদের এমসিকিউ এর জন্য কি কি আর মনে রাখার বিষয় আছে? এখানে মনে রাখার বিষয় আছে যে ওই টাইমে বিফোর 1950 কোন কোন ধরনের ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখানে ছিল। আমাদের এখানে একটা কটন মিল ছিল কিছু, সেটা ছিল মহারাষ্ট্রে। জুট মিল ছিল বেঙ্গলের অ্যারাউন্ডে, ওয়েস্ট বেঙ্গল, বাংলাদেশ, এই সমস্ত এলাকায় কিছু জুট মিলস ছিল। আর টাটা গ্রুপের কিছু একটা ইন্ডাস্ট্রি ছিল, হুইচ ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন দ্য ইয়ার অফ 1907,
these things you have to remember, but there was no capital good industry. এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না যেটা থেকে নতুন কোনো মেশিন তৈরি করা সম্ভব। মেশিন গুলো সব আনা হবে এবং এখানে ইউজ করা হবে, দ্যাটস ইট। এছাড়া এছাড়া এখানে আর একটা জিনিস বোঝার আছে যে দেখো, কখনো কিন্তু আমাদের দেশে মানুষের কি পরিমাণ ইনকাম হচ্ছে, ন্যাশনাল ইনকাম কি হচ্ছে, ওকে, জিডিপি কত, কিংবা কি পরিমাণ ইম্পোর্ট হচ্ছে, কি পরিমাণ এক্সপোর্ট হচ্ছে, এই সমস্ত কিছু পাবলিকালি কখনো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট থেকে করা হয়নি। এই সমস্ত নিয়ে ডিসকাশন বা কোনো সেন্সাস এইরকম নিয়ে করা হয়নি, কোনো এস্টিমেট করা হয়নি। সো দ্য ফার্স্ট এস্টিমেট, there are some estimators who are Indian basically. They did the estimates that what are the actual national income of Indian people. সো এখানে তোমাদের মনে রাখার বিষয় যে কারা কারা এই এস্টিমেট গুলো করেছিল, কে কে আছেন। সবচেয়ে বড় নাম এখানে যেটা দাদাভাই নৌরোজি আছে, এছাড়া VKRV রাও আছেন, RC দেশাই আছেন, এইরকম আরো কয়েকটা নাম তোমরা এই চ্যাপ্টারে পাবে। সো এরা প্রথম কি করলো যে না, একটা কিছু এস্টিমেট করা দরকার যে কিভাবে সমস্ত কিছু এগোচ্ছে। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে কত করে ইনকাম হচ্ছে, কি পরিমাণ এক্সপোর্ট, কি পরিমাণ ইম্পোর্ট, আমাদের থেকে ব্রিটিশরা কি পরিমাণ জিনিস নিয়ে চলে যাচ্ছে। So all these things were the estimation was done by these very great peoples like Dadabhai Naoroji, RC Desai, VKRV Rao, and etc. So up to here we understood the British policies towards India, British economic policies. What are the British economic policies? The tax and the import and export duty will be decided according to their benefit. The raw materials will be collected from India and they will be sent to England, and the finished products of the finished products of England will come to India, and those will be sold in India, and the profit will go to the pocket of Britishers. This is the very basic broad concept of the British economic policy. তাহলে এইরকম ভাবে চলতে চলতে 1947 আমরা কি পেয়ে গেলাম, স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম। ওকে, and after 1947 we got our independence and we started to make the policies for our welfare, for the welfare of India. There is no England, there is nothing else. We have to focus on the development of India. Are you understanding? So এটা কখন হলো? After 1947। এরপরে কি কি হলো? এরপরে এখানে বেসিক্যালি তোমাদের এই বইতে দেখবে কিছু ডিটেলে 5-year প্ল্যানস সম্পর্কে দেওয়া আছে। এখানে 5-year প্ল্যানস নেওয়া হলো। তার আগে এখানে আরেকটা জিনিস বোঝার বিষয় আছে, মিক্সড ইকোনমি। হোয়াট ইজ মিক্সড ইকোনমি? Mixed economy is, okay, just a minute, I have made some notes for you, for reference. Anyway, so mixed economy বলতে কি বোঝাচ্ছে, দেখো আমাদের যে ইকোনমি রয়েছে সেখানে 2 রকম 3 রকম ভাবে কাজ করা সম্ভব। যেমন সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি, সমস্ত সেক্টর, হেলথ বলো, এডুকেশন বলো, কিংবা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি বলো, এভরিথিং উইল বি আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট। এইটা যদি হয়, যদি এই রকম ব্যাপারটা হয়, তাহলে সেটা একটা ধরনের, আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটাকে বলা হচ্ছে সোশ্যালিজম, যেটা আমাদের ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ধরনের কনসেপ্ট ছিল যে সোশ্যালিজম আমরা মেনে চলবো, অর্থাৎ সমস্ত সেক্টর, সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি গভর্নমেন্টের আন্ডারে থাকবে এবং গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে কাজ করতে হবে। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? তাহলে এটা হচ্ছে সোশ্যালিজম। আবার এদিকে আরেকটা ঠিক এর অপোজিট ব্যাপারটা আছে যে গভর্নমেন্টের কোনো এখানে কন্ট্রোল থাকবে না, যে যেমন পাচ্ছে নিজের মতো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবে, নিজের মতো বিজনেস করবে, এভরিথিং উইল বি আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য মার্কেট। যেটার বেশি ডিম্যান্ড সেটা তৈরি হবে, যেটার কম ডিম্যান্ড সেটা তৈরি হবে না, যেটাই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের বা বিজনেসম্যানের লাভ বেশি সেটা তৈরি হবে, যেটাই বিজনেসম্যানের বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের লাভ কম সেটা তৈরি হবে না।
তাহলে এই যে দুটো আলাদা আলাদা কনসেপ্ট, এই দিস কনসেপ্টস আর ভেরি মাচ ইকুইভ্যালেন্ট। ইকুইভ্যালেন্ট মিনস কিছু লোক এই একটাকে ইউজ করতো, একটাকে ফলো করতো, কেউ সোশ্যালিজমকে ফলো করতো, কেউ ক্যাপিটালিজমকে ফলো করতো। এইবার যখন আমাদের স্বাধীনতা পেলাম আমরা, then it was the time we had to decide India will a capitalist economy or a socialist economy. Are you understanding? And at that time we decided that no, India will neither be a capitalism nor a socialism. It will be a mixed economy. It means all the best features of capitalism and all the best features of socialism will be together in Indian economy without the drawbacks of these both systems. Are you understanding? In every system, in every idea, there are some benefits, advantages, and there are some disadvantages. So we took the advantages from capitalism, we took the advantages from socialism, and we did not took any other disadvantages from any of the ideas. Are you understanding? সেই জন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি, এটা একটা মিক্সড ইকোনমি। এখানে গভর্নমেন্টের হাতেও কিছুটা আছে, আবার যে প্রাইভেট সেক্টর আছে তার হাতেও কিছুটা আছে। যেমন দেখো এডুকেশন, গভর্নমেন্টের আন্ডারেও স্কুল আছে, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট রান স্কুল আছে, আবার প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ প্রাইভেট স্কুলও আছে। গভর্নমেন্ট রান হসপিটাল আছে, আবার প্রাইভেট হসপিটাল নার্সিং হোমও আছে। তাহলে এই রকম এই যে দুটো দিক থেকেই চলছে, মিক্সড ইকোনমি বলা হচ্ছে। তো আমাদের দেশ মিক্সড ইকোনমি হয়ে গেল। এইবার কি বলছে যে এবার তো এই পুরো ইকোনমি কিভাবে চলবে, কিংবা যে সমস্ত পলিসি তৈরি হবে, আমাদের লক্ষ্য কি হবে, হোয়াট ইন্ডিয়া উইল বিকাম আফটার লেটস সে আফটার সাম ইয়ার্স, দ্যাট ওয়াজ ডিসাইডেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। কিভাবে সেটা ডিসাইড করা হবে? বাই দ্য প্ল্যানিং কমিশন। একটা প্ল্যানিং কমিশন তৈরি করা হলো। The duty of the planning commission was to make the plans, was to make the policies for our India for the next 5 years. They are called the 5-year plans. Are you understanding? এই প্রত্যেকটা 5-year plans এর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে, কোন 5-year প্ল্যানে কোন 5-year প্ল্যানে কোন সেক্টরে ফোকাস করা হচ্ছে, কোনটায় বলা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, কোনটায় বলা হচ্ছে যে সাস্টেইনেবিলিটি, কোনটায় বলা হচ্ছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ইউজ করতে হবে, মানে ইনক্রিজ করতে হবে। তাহলে কোন 5-year প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য কি, that thing is given in that book. You will go through the book and you will understand all the things. তবে ব্রডলি বলতে গেলে যেটা বলা যেতে পারে যে গ্রোথ, মডার্নাইজেশন, ইকুইটি and self reliance, these are the basic goals of the 5-year plans. Growth means we have to increase the per capita income, we have to increase the GDP, we have to increase the export. So all these things are growth, because when our India was under the control of British, they sucked our blood, they took all the things from us. So what we have to do to stand out? We have to grow, we have to develop our economy. Are you understanding? So that is the reason the first, second, or this kind of these 5-year plans are very much focused on the growth. Okay, next thing is modernization. Modernization means in every field there should be modernization. May it be that is called, I'm sorry, just a second. Okay, so modernization means in all the sectors, be it the farmers, what the farmers are using, the machines in agriculture, we have to modernize. The industries, we have to modernize. The health sector, we have to modernize it. All the things. And modernization doesn't mean only using the machines. You have to understand it. If you are preparing for UPSC, then there will be questions on modernization. Then if you just write about the machines, this will not suffice. You have to mention the social aspect also, like what is the social aspect of modernization? Like we have to give the same respect, same accessibility to the woman, same power to the woman. That is also under the modernization. Okay, so modernization means the new kind of
thinking. Okay. Next is equity. Everyone has power. Everyone can do whatever he wants. This is equity. And the self-reliance. It means we do not need to, rely upon on other person. I mean, on other countries for our for the sustenance of our life. লাইক যদি আমাদের এখন এরকম হতো যে আমরা কি খাবো, আই মিন ইন্ডিয়ায় যত মানুষ আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য যে পরিমাণ চাল দরকার সেই পরিমাণ চাল ইন্ডিয়ায় তৈরি হচ্ছে না, দেন উই হ্যাড টু রিলাই আপন অ্যানাদার কান্ট্রি, লেটস সে বাংলাদেশ। তো বাংলাদেশ থেকে যদি আসে চাল তবেই আমরা পাবো, তা না হলে পাবো না, এইরকম ব্যাপারটা কিছুটা ছিল সেই সময়। So our focus was self-reliance, that we should not depend upon any other nation. We should be self-sufficient. আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমরাই তৈরি করব এবং প্রয়োজন আমরা এক্সপোর্ট করব। কিন্তু এরকমটা যেন না হয় যে আমরা অন্যের উপরে নির্ভর করে আছি, তাহলে তাদের কথা আমাদের সবসময় মেনে চলতে হবে। So that is the reason we have to make us self-reliance. এই যে গোলগুলো ছিল কি কি না, গ্রোথ, মডার্নাইজেশন, ইকুইটি, সেলফ রিলায়েন্স, এই সমস্ত গুলোর জন্য কিছু কিছু জিনিস খুব দরকার, খুব প্রয়োজন ছিল। যেমন HYV মিনস হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডস, গ্রিন রিভলিউশন, দ্যাটস ইট। তাহলে গ্রিন রিভলিউশনের প্রয়োজনটা কি ছিল? এই যে আমাদের সেলফ রিলায়েন্স হওয়ার জন্য। গ্রিন রিভলিউশন যখন হলো, আমরা in the year of 1960, 70 and 80, at this time, at these two 20 or 25 years, there was the green revolution. It means suddenly there were some high yielding variety seeds came out of the laboratory, and some pesticides and some other things, some manure came in the market, and they changed the image of agriculture in India, and not in India, in the world actually. তাহলে আগে যেই জায়গাটায় খুব সামান্য পরিমাণ হতো, এখন আশ্চর্যজনক ভাবে সেই একই পরিমাণ জমিতে অনেক বেশি পরিমাণ ফসল হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে গ্রিন রিভলিউশন হলো, এই HYV হলো, এই সমস্ত কারণে আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে সক্ষম হয়েছি, এন্ড উই আর নাও সেলফ সাফিসিয়েন্ট। ওকে, তাহলে গ্রিন রিভলিউশনে এখানে একটা জিনিস তোমরা দেখবে, এখানে দুটো ফেজে গ্রিন রিভলিউশন হয়েছে। ফেজ 1 হচ্ছে 1960 থেকে 70, এটা মেনলি তোমার ওই পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, এই জায়গাগুলো, যেই জায়গায় তোমাদের যেই জায়গার কৃষকরা, ফার্মাররা, দে আর রিচ এনাফ টু বাই দ্য কস্টলি সিডস। তাহলে যে HYV এসছে তার মানে এই নয় যে ওগুলো ফ্রি, ওগুলো কিনতে টাকা লাগছে, ওগুলোর জন্য যে পরিমাণ সার দরকার, যে পেস্টিসাইড দরকার, সেগুলো কিনতে বেশি খরচ হচ্ছে। তাহলে অটোমেটিক্যালি যেই স্টেট গুলো ধনী, সেই স্টেটে প্রথমে গ্রিন রিভলিউশন হয়েছে, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ এন্ড অল দিস থিংস। আবার যখন দেখা গেল যে গভর্নমেন্ট কিছু সাবসিডি দিচ্ছে, গভর্নমেন্ট থেকে কিছু হেল্প করা হচ্ছে, সেই সময় সেকেন্ড ফেজে 1970 থেকে 80, এই যে ফেজে, তখন অন্যান্য জায়গাতেও, অন্যান্য স্টেটগুলোতেও আমাদের গ্রিন রিভলিউশন হলো। ওকে, সো গ্রিন রিভলিউশনের এই জায়গাটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র গ্রিন রিভলিউশন নয়, গ্রিন রিভলিউশন, ব্লু রিভলিউশন, এই ধরনের যে রিভলিউশন গুলো আছে। ব্লু রিভলিউশন কি? মাছ চাষের দিক থেকে সেটা। ওকে, সো এই রিভলিউশন গুলো, ইউ উইল জাস্ট টাইপ অন গুগল দ্যাট গ্রিন রিভলিউশন, ব্লু রিভলিউশন. If you just search about it, you will get the result around all these colorful revolutions. Okay, so there was a green revolution, and it was a game changing thing, which was very important at that time actually. And another thing is industrial policy resolution 1956. Okay, তাহলে এই সময় কি করা হলো 1956 এ, যেটা আমি তোমাদের বললাম একটু আগে যে মিক্সড ইকোনমি, এই সময় ওখানে ডিসাইড করা হলো যে এই সেক্টর স্টেটের আন্ডারে থাকবে, এই সেক্টর পাবলিক প্লাস প্রাইভেট পার্টনারশিপ, মানে পাবলিক বলতে গভর্নমেন্ট আর প্রাইভেট দুজনে মিলে এই সেক্টরে কাজ করা হবে। আর কিছু সেক্টর থাকলো যেটা টোটালি প্রাইভেট ওন্ড হবে, যেটা প্রাইভেটই দেখবে, সেখানে গভর্নমেন্টের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন এলো, এটা হচ্ছে 1956।
you have to know all these things. দেখো, সমস্ত কিছু হচ্ছে, গ্রোথ হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, মডার্নাইজেশন হচ্ছে, গ্রিন রিভলিউশন হচ্ছে, ব্লু রিভলিউশন হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন আসছে 1956 এভরিথিং ইজ দেয়ার, কিন্তু তথাপি দেয়ার ওয়াজ নট দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট ওয়াজ নট দ্য স্যাটিসফ্যাক্টরি। হোয়াই? যতটা হওয়া উচিত ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ততটা হচ্ছে না। তার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। কি কি কারণ রয়েছে? নাম্বার ওয়ান, তো প্রচুর পরিমাণে এক্সপ্লয়েট করে দিয়ে গেছে আমাদের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। নাম্বার টু, যেটা এখানে বলা হচ্ছে তোমার, সেটা হচ্ছে লাইসেন্স রাজ। লাইসেন্স রাজ বলতে কি, গভর্নমেন্ট থেকে এরকম করা হলো, একটু বেশি কন্ট্রোল রেখে দিল আর কি। মিক্সড ইকোনমি তো বলা হচ্ছে ঠিক কথাই, কিন্তু সোশ্যালিজমের দিকে একটুখানি বেশি ঝুঁকে ছিল। অর্থাৎ তুমি কোনো ইন্ডাস্ট্রি করবে, কোনো একটা সেক্টরে কিছু করবে, তোমাকে লাইসেন্স নিতে হবে তার জন্য গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, তুমি এমনি করতে পারবে না। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? এই ধরনের প্রবলেম গুলো ছিল। তাহলে কি হচ্ছিল, মনে করো যেই লোকটা একটা 4 হুইলার গাড়ি বানাচ্ছে, তাহলে তাকে ওটার জন্য লাইসেন্স নিতে হচ্ছে। সে কি করলো, সে ভাবলো যে আর কেউ যেন গাড়ি না বানাতে পারে, সেই জন্য সে 2 হুইলার বানানোরও লাইসেন্স নিজে নিয়ে রেখে দিল। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? তাহলে 2 হুইলারের লাইসেন্স কি তার কাছে আছে, সে কাজটা করছে না, অন্য কাউকেও করতে দিচ্ছে না, তাহলে ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে? আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? তাহলে এই জন্য, যাতে কম্পিটিশন ঠিকঠাক থাকে, কম্পিটিশন বেশি না হয়, সেই জন্য কি এই একটা মানে মিস ইউজ করা হচ্ছিল এই লাইসেন্সের ব্যাপারটাকে। সেই জন্য যখন 1991 আমরা দেখবো, যে এর পরের দিন দেখবো সেটা, যে যখন আমাদের ইকোনমিক পলিসি রিফর্ম এলো, এলপিজি রিফর্ম, ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। এলপিজি রিফর্ম আমরা পরের দিন করব। এই টাইমটা যখন এলো 1991, তখন পুরো সমস্ত কিছু আগের নিয়ম কানুন চেঞ্জ করে নতুন করে সবকিছু করা হলো। কি কি প্রবলেম ছিল সেই সময়? নাম্বার ওয়ান ছিল লাইসেন্স রাজ, তারপরে ছিল দ্য প্রোটেক্টিভ নেচার অফ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। প্রোটেক্টিভ নেচার বলতে কি, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ভাবলো যে আমাদের ইন্ডিয়ার যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে, তারা একেবারে নতুন, তারা কি পারবে বাইরের সাথে কম্পিটিশন করতে? তারা বোধহয় পারবে না। তাহলে সেই জন্য কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু স্টপ দ্য উই হ্যাভ টু স্টপ দ্য ফরেন ইন্ডাস্ট্রিজ টু কাম ইন টু ইন্ডিয়া। সেই জন্য কি করা হলো, বলে দিল যে if anyone tries to export something to India, the duty will be very high, the tax will be very high. তাহলে যখনই ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া হলো, then the all the other foreign industries, they will be demotivated, they will not do the business in India, and what will and this will benefit the Indian industries. তাহলে যখন বাইরের থেকে কম্পিটিশন আসছে না, তখন ইন্ডিয়ার যে কোম্পানিগুলো আছে তারাই নিজেদের মতো করবে, তো বাইরের সাথে কোনো কম্পিটিশন। আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? সো কি হলো, এইরকম করতে করতে যখন কম্পিটিশন থাকলো না, তখন দেখা গেল যে ইন্ডিয়ার যে ইন্ডাস্ট্রি আছে তাদের মধ্যেও আর কোনো মানে গ্রোথ বা ডেভেলপমেন্ট করার ইচ্ছা হলো না। কারণ তারা কি ভাবলো, একই ব্যাপার, মনোপলি, যে আজকে তো আমাদের এখানে আর কেউ নেই, আমরাই আছি, যদি তাই আমাদের প্রোডাক্ট যেমনই হোক লোকে তেমনই কিনবে। ওকে, সো আমাদের প্রোডাক্ট যেমন হবে লোকে তেমনই কিনবে, আমাদের এখানে নতুন করে তো কিছু করার দরকার নেই। আমরা নতুন নতুন কেন ইনোভেশন করব? why we will do the innovation? because the thing which will produce, the people will buy that thing only, there is no other option, there is no import from the foreign countries. Are you understanding? সেই জন্য কোন রকম ভাবে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছিল না, কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছিল না, এক্সট্রা প্রোটেক্টিভ নেচার অফ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট, এই কারণে। তাহলে এইগুলো হচ্ছে তোমার প্রবলেম। এছাড়া আর কি প্রবলেম হলো, গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট এত পরিমাণে করা হলো, যেমন ধরো একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা হলো, যে ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি করতে আমার 50 কোটি টাকা খরচ হলো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই তো সেখান থেকে সেই পরিমাণ আউটপুট আসছে না। The industry is established, let's say, this year, and it will take some years to make that amount of profit. But we have to understand that we have invested 50 crore of rupees. তাহলে 50 কোটি টাকা আমার ওখানে আটকে রয়েছে,
কিন্তু সেখান থেকে সেই পরিমাণ জিনিস আসছে না, সেই পরিমাণ লাভ আসছে না। যখন আমাদের নতুন করে স্বাধীনতা পেল ইন্ডিয়া, তখন কি হলো, অনেক স্কুল